Isothermal process. Isothermal process, as the name implies, is a process in which temperature remains constant. The thermodynamic process in which temperature remains constant is the isothermal process, and the equation of isothermal process can be derived from the gas equation. The gas equation is PV is nRT. There is a gas equation. N is the number of mole, R is the universal gas constant, and T is the temperature in Kelvin scale or the absolute temperature. And for an isothermal process, T is a constant, and for a particular amount of moles, N is a constant, then R is always a constant. That is a universal constant. That means in an isothermal process, nRT is a constant. That shows PV is a constant. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി വി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ആൻഡ് വി ഡിറൈവ് ദിസ് ഫ്രം ദ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളത് ഡിറൈവ് ചെയ്തു. Then the graph connecting pressure and volume. In the case of isothermal process, the graph is known as isotherm. ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രഷറും വോളിയം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് ബി നോയിങ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രഷർ, ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ വോളിയം. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ സം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം പി വി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് വോളിയം ഡിക്രീസസ്, ഓർ വെൻ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് വോളിയം ഇൻക്രീസസ്. റൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുകയാണ്, പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ വോളിയം കൂടും. അപ്പോൾ അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ വീണ്ടും പ്രഷർ കുറഞ്ഞു, വോളിയം കൂടി. ആൻഡ് വെൻ വി ജോയിൻ ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഗ്രാഫ്, and this is known as isotherm. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? ദ ഗ്രാഫ് ഷോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് എവല്യൂഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ, ടൈം എവല്യൂഷൻ. And in the case of isothermal process, this is known as isotherm. If A is a point, system moves from A to B. To calculate the work done, we need to calculate the area under the curve. That will give the work done. ഇതിനെ എക്സ്പ്രഷൻ വൈസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, to calculate the work done in isothermal process, first we calculate the instantaneous work. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ, വോളിയത്തിലെ പ്രഷർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല, വേരി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് DW നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. DW ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനിഷ്യൽ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് വരെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ വർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വർക്ക് ഈസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ വെൻ വോളിയം ചേഞ്ചസ് PdV is the work. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, PdV. ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഫ്രം A to B. ഇപ്പോൾ A ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, V is the final state, PdV. ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇപ്പോൾ പിയും ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് DV ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ, we know the relation PV is nRT, that is P is equal to nRT by V. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, nRT divided by
V dV. V, this is the integrating element and the other is a constant. nRT constant ആണ്. N number of moles is a fixed number, then R is a universal constant. Isothermal process T is a constant. Integral of 1 by V dV. That is W nRT. 1 by V dV യുടെ integral എന്താണ്? log to the base E V. അല്ലേ, 1 by x dx ൻ്റെ integral log x ആണ്, നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ആണ്, log to the base E. And Vi is the lower limit, Vf is the upper limit. nRT log to the base C Vf. Upper limit substitute ചെയ്തു, minus lower limit log to the base C Vi. ഇത് log A minus log B ആണ്. log A minus log B എന്നതാണ് log A by B. That is W is nRT log to the base C V final divided by V initial. Final volume divided by initial volume. പിന്നെ log to the base 10ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ nRT 2.303. log E log 10 ആക്കണമെങ്കിൽ 2.303 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. log 10 Vf by Vi. And that is the work done. So this is the work done in the case of an isothermal process. Then we can find a relation connecting work done and heat supplied for a isothermal process. Work done and heat supplied. dq is equal to du plus dw. What is this? This is the first law of thermodynamics, and internal energy is related to temperature. But temperature change illengil, that is if dt is 0, temperature change illengil, that means du is 0 because internal energy is related to temperature. Isothermal process in case dt 0 ആണ് or temperature is a constant, that means du is also 0. That implies dq is dw or q is equal to w. അപ്പോൾ complete heat is used to do work because du is 0. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ആയിരിക്കും തരുന്നത്. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ്, പ്രോസസ് ഐസോതെർമൽ ആണെങ്കിൽ. അതുപോലെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ കാണും. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം. W nRT 2.303 log to the base 10 V final by V initial. Then we need to calculate the slope of isotherm. Slope P V and this is isotherm. Slope എന്ന് പറയുന്നത് y by x ആണ്, dy by dx ആണ് slope. ഇവിടെ dp by dv, y ആക്സിസിൽ പ്രഷർ ആണ്, x ആക്സിസിൽ വോളിയം ആണ്. So we need to find dp by dv and the equation we know is pv is a constant. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ p ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈസ് 0. ദറ്റ് ഈസ് പി ഡി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഡി പി, ദറ്റ് ഈസ്
dp by dv is minus p by v, and that is the slope of isotherm. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് isotherm, slope of isotherm, then the work done, and also example for isothermal process. Example for isothermal process is change of state, അതായത് മെൽറ്റിംഗ്, വേപ്പറൈസേഷൻ, അങ്ങനെ സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ടു വേപ്പർ. ഇത് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫേസ് വരുന്ന പ്രോസസ്സുകളിലെല്ലാം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. All these processes are isothermal process, and also generally isothermal processes are slow process. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ ദ പ്രോസസ് ഈസ് ജനറലി എ സ്ലോ പ്രോസസ്, സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും.